Oimore nyakona mogejuangen otieno matarik 29 dwe mar 9 higa mar 2022 kabende en odiochieng' mabende koro ne oyawa yanga od bura mar 13 ka jatend piny William Ruto ne ochiwo twak mare ne jood bura mago mag od bura mamalo kachiel koda od bura mar Senate. Bende County Assembly ma Nairobi oyiero speaker mare kawuono ni kinde mabende koro MCAs no chamo muma marapisi machiegni. Nyakona mogejuang' magi to kod mamoko magi weche maomiyo pek. I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Jatend piny Kenya William Ruto ochiko bad migao mar omenda ong'ad budget eiko omenda ma 222 223 gi bilion 300. Kenneth Ngondi mar Azimio oyier kaka speaker mar od bura ma Nairobi tok yudo ombulu 68 e tielo mar 2 mar yiero. Over 7 appointees to the Kenya Kwanza cabinet have allegedly been implicated in grave crimes, including corruption, rape, murder. Riwruok mar KHRC dwaro od bura mamalo kwed nyinge ji 7 mowal kaka jotend migepe kaluwore kod buche ma gin go e nyim doho. Oimore nyakora mogi machiegni nyinga ochiengi mana. Machiegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo par ni nyalo chulo na olte mari na namba manari adeka uchiel nono kata embui marwa mar Facebook mar RAMOGI TV. Kawachako ni jatend piny William Ruto chiwo twak ne mokwongo kaka jatend piny od bura mkao singo bero chumi mar piny Kenya. Ruto koni piny owacho mare oikore mar bero lwasi ahinya mar ohala e pachoka ka osehola mane osebedi ka ikawo kod piny owacho mokalo. George Bati miwaler. Twak ne mokwongo od bura kaka jatend piny Kenya mar 5 ka oyawa yanga od bura e romo mane oyuore kod jood bura mamalo kod mago mag Senate. Jatend piny William Ruto luwo ni piny owacho mare biro luwo chik kendo riwo oganda jo Kenya kokalo e tiyo ne jo Kenya duto maonge akwede. I promise to lead an administration dedicated to the just and fair government of all Kenyans in order to deliver a Kenya for everybody. Certainly, service delivery under my administration shall be impartial, regardless of political affiliation or voter preference. Kenya is our home, and we remain united as one strong family. Twak ne mathoth ne omulo chumi mapacho kaka kaka inyalo ket ngima jo Kenya bedo mayot. Jatend piny William Ruto ogolo chik ne migao mar omenda mondo mi odwok piny budget ma ikomenda 222 kod 223 gi bilion 300. I have instructed Treasury to work with ministries to find at least 300 billion shillings in this year's budget so that we can remove it, because the market cannot sustain the kind of borrowing we are doing as government. Ewi weche mag hola ma piny owacho kao, Ruto wacho ni piny Kenya bedo gi pek e chopo chenro mag dongruok nikech chutho omenda ma oketie budget dhi e chudo mag hola kanyakla kod chudo mag jotich. You're all aware that our total collection is 2.1 trillion, which is only enough to pay debt and to pay salaries. Everything else we have to borrow. The government members should never borrow to finance recurrent expenditure. Bende osingo ni piny owacho mare dhi chiwo lwasi makare mar ohala e pacho ka ahinya ne joma yuto gi ni piny ka ojiwo telo mochung' ne choko osuru mondo mi otim tich mong'ith. Every person who sells any good or service gets to work and earns a decent livelihood enough to place them on the path to wealth through saving and investment. The hustler economy has to flourish. Affordable credit makes a huge difference
in the rate of business growth. Access to affordable credit is like a magic formula. Machal kod jatend piny owacho ma okalo Uhuru Kenyatta, Ruto singo dhi nyime gi gero udi ma nengogi oyweyo. This administration will unlock housing for the nation by doing a couple of interventions. Number one, we will work on the provision of land for affordable housing, both public and private. And number two, we will provide access to affordable and stable financing for those engaged. Ewi wachoro, jatend piny Kenya William Ruto osingo kony ne jo Kenya ma midhiero mar oro ogore kuomgi. As part of the response to the ongoing drought, we have embarked on distribution of relief supplies to 3.5 million Kenyans who are affected by drought in 23 arid and semi-arid counties. Mondo ne odonji chuny jood bura, jatend piny William Ruto wacho ni dwaro nitie mondo jood bura ogundh chike mabiro konyo neno ni omenda mag dongruok kuonde chung od bura NGCDF odhi nyime betie. Having served in Parliament for 15 years, before and after the establishment of the national government CDF, I know the difference it makes is monumental. I believe there is a way CDF can be aligned to the tenets of the Constitution. In this regard, I also extend to heart that both houses should also be adequately resourced for oversight duties. With regard to the Senate and its constitutional mandate, I believe the two houses should work together to set up the Senate Oversight Fund. Katubri ni jatend piny Kenya nenore ka gima ok omulo adimba kaka obiro kedo gi mibadhi. Jo Kenya koro keto wang'gi mar neno kaka jatend piny William Ruto biro chopo singo ma osebedo kogolo ne jopiny. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto noyawo od bura mar 13 kendo golo twak mare mokwongo machiwo ler motenore kod mise mag dongruok momiyo lai manyime e keto e tim. Twak makama oyudo kweta ka bende jomoko to orwake kowuok kuom jood bura mopogore opogore. Walter Nyambaga ne ni od bura maduong' kendo miyo lipot makama. Jo od bura ma Kenya Kwanza kanyakla kod magazimio la Umoja One Kenya Alliance wacho ni jatend piny William Ruto ne ok ochiwo ler malong'o e wi kedo kod mibadhi. Kowach malong'o nuto en ang'o wuon modhi timo mondo oked kod mibadhi nikech wang'e malong'o ni mibadhi e achiel kuom gigo mosemiyo pes jopiny olal thurwa ka nigo kuom higni malach. Omiyo kapok otimo gimoro amora Ruto nyaka duokendo mondo nyiswan to en kod chenro mane wach mar kedo gi mibadhi. Bendo mulo weche mag mibadhi to mule ke kona kona. Kogo kona ni oluonge ni transparency or a transparent government. Aparo ni no wacho no dhi kedo gi mibadhi. Warito neno kako dwa kedo gi mibadhi mondo mi Kenya obed gi pesa manyalo loso yore mag dongruok kwa dhi mbele. Gik madongo madonya nyalo wacho moko we oko to kata mowacho okowuok maler manyiso kata kaka idhi timgi. Inyalo neno ni gik machalo kaka wach mar mibadhi okowuok malong'o be okowuok oko wacha kata matin. Takamano, jo od bura go puoyo okang' ma jatend piny okawo mar chiwo thuolo ne jo od bura mamalo kod mano mar Senate lose matute wi weche mago momakore kod omenda mag CDF. Momora ahinya be wach CDF mowuoyeno nikech jok moko ing'e ni pok noneno odhi ka kibiro Lang'ata tinyalo neno ka skul ka Kongoni CDF emogero, skul ka Joasolum CDF emogero, gi tije ng'eny ma CDF timo. I know for the first time through CDF we have been able to construct a medical training college at a cost of 110 million through CDF purely. It is now operational and it has had a big impact. Consumption of COVID subsidy, optimal production. To gikachalo petrol wano kwa produce. Koro wacho ni kune mobro time to sani wainyore saidi a consumption price mar petrol mano kuwoe. E kindeno jo od bura moko bende ne jur ne jatend piny William Ruto ne ok omiyo mbi weche moko mamulo tend mineto kod dongruok margi. Nagombo ni
mondo awinjri to mine dhi bedo adi e PSS to mine dhi bedo adi e tije mibiro yier kopogore gi mine manyo yier. Adwa winjo ni to chandruok mar mine mar loko e migawo mar ohala mine oting' malo machalo nade e migawo mar hola giduoko e wiye be diduoko e piny kaka nyalore piny moloyo kaka entie e sirikal mag loch gwenge nonego be nong'iyo ni gigi eki ere kaka inyalo losi nikech kata king'iyo Migori ji ok yud pi Migori, Siaya, Homa Bay, Kisii nikech pesa ma amalo miluongo ni pending bills pok ochul jogo eko ma supply at a county level. Ineno ka babu owino ma jomoko paro ni kamoro wadirore go wach an kaka wuongi an en osiepna ong'eyo pod wabro wuotho kode onyalo bedo kata jalupna e komiti. Akora nakwamana ni bing jakombwa kaka wuode bende matin omak lweta kanyo ang'eno nyisa wei. Jatend piny William Ruto yawayanga od bura mar 13 mar chiwo thuolo ne jo od bura mondo dhi nyime kod timo tijgi mar loso chike mabiro neno ne piny Kenya oyudo dongruok makare mana kaka ne gisingo e kinde mag kampen. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Parliament, Nairobi. Kenneth Okeyo Ong'ondi ma duond bura mar ODM speaker manyien mar od bura e county ma Nairobi. Kenneth Ng'ondi oyier kaka speaker mar 4 mar County Assembly ma Nairobi bang' yudo ombulu 68 kendo yombo Hassan Robo mar duond bura mar UDA mane wuok kod ombulu 55. Paul Kados mar ODM bende oyier Nyalodia kaka jalup speaker bang' jochung' mamoko 3 goyo badgi piny. E od bura mar county ma Nairobi, MCS maromo 123 ne ochamo muma mar apisi kendo chako tich ayanga ne jodak mai county ma Nairobi. Bang' chamo muma, tich maduong' mane ochomo MCS go ne en yiero speaker manyien. Mana kaka e od bura mamalo kod od bura mar Senate kinde yiero mar speaker e County Assembly ma Nairobi bende ne opong' kod ywaro kod amen mar siasa e kind Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza. MCS mag Kenya Kwanza ne otemo chungo yiero mar speaker e gino magiwacho ni karan mar od bura ne oketo kar goyo ombulu machiegni kod MCS mag Azimio. Ne ochuno karan mar od bura mondo donjre e wachno kendo keto kwe. Where the boots are, there is a precedent in this particular house that the boxes where they are currently placed, that's how they have always been placed. The house is so guided. Piem mapek mar siasa neni kind Kenneth Okeyo mar duond bura mar ODM kod Hassan Mohamed Robo mar UDA. Kata odoko ni Azimio eman gi MCS mathoth e County Assembly ma Nairobi ne onge jaloche tielo mokwongo mar yiero kendo ochuno karan mar od bura mondo oluong yiero e tielo mar 2. No one candidate has attained the threshold required to be declared as a speaker, and therefore we proceed to the second ballot. E tielo mar 2, Kenneth Okeyo mar duond bura mar ODM olwaro Hassan Robo bang' yudo ombulu 68 ka Hassan Robo to ne owuok kod ombulu 55. Has received the highest number of votes in the second round and pursuant to standing orders number 8-2, the said Honorable Kenneth Okeyo Ong'ondi stands elected as the Speaker of the Nairobi City County Assembly. Kaluwore gi duoko makamano, Kenneth Okeyo Ong'ondi e Speaker mar 4 mar County Assembly ma Nairobi. Kenneth Okeyo oduoko erokamano ne MCS kuom sire lwedo ka osingo mar tiyonegi kaluwore gi chik. Honorable members, I humbly submit to the will of the House. Honorable members, firstly, it's to thank God the Almighty for the opportunity accorded to me by this House to serve as your Speaker. Permit me also, honorable members, from the very outset to express with great humility and a deep sense of honor my gratitude for the trust you have placed on me to assume a honorable chair as Speaker of the 3rd County Assembly of Nairobi County Assembly. MCS mag Azimio bende onyiso mor margi
bang' yudo loch makamano ka ginyiso yie margi ewi telo mar Kenneth Okeyo. Gatie gimoro ma ka udwa dhi go lweny to normally warango gi riwruok mar joma dwa dhi go lweny. Nyowa riwre waduto kaka jo Azimio nyowan elected members kod nominated members manyowan dhano 68. Koro nyen winjruok manyowa winjre ka wan kod president mar Raila Amolo Odinga kod viongozi mekwa duto ma Nairobi kaka kanyowa bet piny manyowa nyiso jakom wan kaka MCS ma Nairobi ok wadhi kuodo wiyi. Wadhi make sure ni kom ma speaker obiro e Azimio ma ok wadhi timo kendo gima ne wabunge mekwa notimo e parliament. ODM bende oyudo loch machielo bang' Paul Kados kao kom jalup speaker. Kados oyudo kom makamano bang' jochung' adek mane gao kom no bende goyo badgi piny tok yiero mar speaker. Piem mapek mar siasa mane oyangore e kinde yiero mar speaker mar County Assembly ma Nairobi nyiso mana osigo maduong' ma ochomo Johnson Arthur Sakaja e chenro mar tayo county ma Nairobi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Chris Owino kuom lipodno. Wadhi nyime. Riwruoge makine ratich oganda kamoting'o Kenya Human Rights Commission okoro kang' manyo kawo gi jatend piny Kenya William Ruto e walo moko kuom jotelo man kod buche do kod mago machin mibadhi osemieno kaka jatend migepe. Riwruogego koro wacho ni ponono ni od bura opuodho jotelogo gin gi luoro ni madhi chiwo thuolo ne jatend piny Kenya mar tayo piny Kenya ataro mar chike ma pacho ka. Lydia Okeyo nigi ler mathuth. Welo mar jotend migepe ma pacho ka medo nyuolo paro mopogore opogore. Riwruoge ma kedo ratich oganda koro dwaro ni jotelo man kod buche doho gol nyingi e listino ma jotend migepe. Over 7 appointees to the Kenya Kwanza cabinet have allegedly been implicated in grave crimes, including corruption, rape, murder, begging the question, is there intent to protect, respect and uphold the constitution? Riwruogno wacho ni rem nywando migao maloch mar kor gwenge kata devolution en ataro mar chik ura ne piny Kenya ni kod counties 47 manyaka ketnegi chenro makare matayogi kendo ni keto migao no e bwo migepe mamoko nyalo thiyo dongruok mar kor gwenge. Worse still, the president has gone ahead to create 3 more unconstitutional portfolios, namely the National Security Advisor and Prime Cabinet Secretary and also advisor on women's rights. Bende gikwero rem nywando dhodi duto ma pacho ka welo no kagiwacho ni thoth jotelo manowal yamana alwora mar god Kenya kod hoho maroka kata malo 20 kende e mami dhodi mamoko. Wach magiwacho ni en ataro mar chik. About 50% of the appointees are from the Gema community, the Gikuyu, Embu and Meru communities. About 30% are from the Rift Valley and only 20% has been allocated to a few other communities in Kenya. Jok moyiergi amana kuonde ariyo kata dik. Mano nyiso ni thoth jo Kenya man gi geno neno ka koro ngimagi dhi tho nikech ok gine jok ma ginyalo wacho ni mae marwa. The few or the smallest communities in this country must also be heard, must be brought on the table. How does it happen? When you're giving these positions, they also need to be part of it. Riwruoge go bendo yaga kwede ma piny owacho manyien nyiso jogo man kod ng'ol kod rawere ma pachoka bang' rem nywando gi e welo no kata bedo ne riwruoge mag joma ng'ol osebedo ka golo ng'ure ya kwede e welo mag duond buche ma pachoka. The president signed the Charter of Inclusion, which clearly from the cabinet appointees is far-fetched and disrespectful to special interest groups and Kenyans who voted for him. Mine kendo sani onge machiegni kaka nwaparo cha. Waonge gi jok man gi ng'ol manitiere kanyo to en mowuone manowacho ni nyako hakikisha ni kose donje telo to kaji nene to jibo neno gimo wacho ni face of Kenya. The president had also committed to provide 50% positions to women, and this to us is telling, because I think our leaders also needs to be committed to the kind of things they make to the public. Methika linturi manyogwel kaka jatend migao mar pur ne kod bura e doho bang' ka nodonj ne kod ketho mar uchura tich miyo moro Kaisha Jumwa manyogwel kaka jatend migao ma jotije piny owacho nodonj ne doho gi ketho manek kod mibadhi.
Riwruoge makedo ratiro mar oganda koro bogo dhi e doho pono jatend piny Kenya William Ruto okoloko nyinge mag jotend migepe 7 mag chichgo nitiere kod chin mibadhi kendo gi buche mopogore opogore e doho. Kakoro to gikwayo od bura ma pachuka mondo kik puodh nyinge 7 go kaka achiel kuom yorego mag luwo chike ma pachuka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Yiero madundo e kuonde od buche 2 kod kombe seneta 2 koro limbo bang' ne gwelo joma ne omako kombego kaka jotend migepe gi jatend piny William Ruto to kod yiero mar mane en seneta ma Bungoma Moses Wetangula kaka jakom od bura mamalo. Ripota mar Millicent Adhiambo ni kod ler mathoth. Ndalo 4 mokalo, jatend piny owacho William Ruto ne olieko jotend migepe ma ogombo tiyogo e piny owacho mare. Jod bura 2 kod seneta 1 ne oyudo gwel mar bedo jotend migepe. Ministry of Defense, the Honorable Aden Bare Duale, Ministry of Water, Sanitation and Irrigation, the Honorable Alice Mudhoni Wahome. Okang' makama koro kelo yiero madundo manyalo timore sa asaya chakre sani nyaka chop giko igani. E thuolo modong' kuonde 4 mane otime yiero mar tarik 9 dwe mar 8. Kuondego oting'o kaunti ma Bungoma ibro yiere seneta manyien, Elgeyo Marakwet bende ibro yiere seneta. Kar chung' od bura ma Garissa Township ibro yiere jaod bura, ka kar chung' od bura ma Kandara bende ibro yiere jaod bura. Jaod bura mane oyiere kar chung' od bura ma Kandara Alice Waume ne ogwel kaka jatend migawo mar yore pi. Ka seneta ma Elgeyo Marakwet Onesmus Kipchumba Murkomen ne jatend piny owacho gwelo e lemo mar jatend migawo mar yore apida kod dongruok mag apeyni. Gwelo mar jod bura gi nyiso ni gibiro gwe tawo kaka jod bura mane oyier ka oboke ma kamago gibiro chwalo ne jokombe mag od bura mekgi ma bang'e biro ndiko ne jakom duol mochung' ne kiewo kod yiero pachoka Wafula Chebukati ma biro lando thuolo e kombego ma bende biro riwo kom seneta ma Bungoma ma yande odong' thuolo bang' yiero mar Moses Wetangula kaka spika mar od bura mamalo. Kata kamano, chenrogo pod ni kod midhiero e nyimgi ni mar duol mochung' ne kiewo kod yiero pachoka IBC yande nosegolo ywak e wi nok mar omenda moromo mag bago yiero moko madundo. Jakom duol mar IBC Thurka Wafula Chebukati e kinde ma okalo ne ogolo ywak e nok mag omenda moromo mag tawo yiero moramora madundo mopogore gi yiero maduong'. This amount we're asking for is actually the bare minimum, and we're asking the National Treasury to provide sufficient funds so that the activities of the Commission in managing the elections are not disrupted. Eseche gima koro jopiny e gwenge ma yiero makamagi limbo e nyaka sani ikore ne yiero makamago. Penjo makoro ganda mathoth penjore en kaka duol mar IBC dhi tayo yiero go ka onge omenda moromo kirango yiero mokalo ne ji odhi e yiero ka IBC yuago rem mar omenda maromo bilion 14. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakoromo gigi kanyo wakao break kata wakao yoyo mara mokwongo e chenro ne mar weche mag Oimore wadugo gi weche mathoth. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. 3, 2, 1. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag Why you do it mamuro nyithindo kaka Talanta Tuko fulta kimaso Kitendawili Kodalunga Pasase To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana Ganwa sigani mamitna Chuo gik moko
kod tedo. Turuko dwange suka wangi. Lox ponde kata Lox pi. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero Ngesu. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Buya kod kute maketho cham gin moko kuom achiedh nade mamiyo bando ok nyag makare. Duoko makare en Auxo, Belt kod Uxol Macromix. Som andiko e kor yath mondo ing'e mathoth. Tenbob, Ashu, Kinde, Ekomi, Apar, Ikomi, Mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French Ligue 1 na ligi zingine kubwa. Tuma neno MJP kwa 29063 for a chance to win 300,000 shillings daily. Major Leagues Jackpot. Cheza na Tenbob kila siku. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Timo orako kinde ka kinde nyalo duoko piny gamo tuoche mag nyarogno. Bende onyalo duoko piny adundo mag wecho matek kendo konyo adundo mondo oti makare. Never in my lessons did I learn the art of bribe taking. Ilifika mahali raia, let me use that word, walikuwa wanatuogopa, so ungepata mwanaume anako. But we thank God. Polisi ni kazi kama ingine. Bora ukuwe na discipline and you just do whatever you're told to do. Nikiwa job niko job. Venye tu mtu unajipanga na discipline yenye unaweka home na pia kwa work. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni nyako Ramogi kawadhi nyime ni kwan ji 145 osewito ngimagi masiche mag apaya pacho ka e juma achiel. Maen kaluwore kod lipot mawuok ka obila mabende yango ni kwan masiche mosetimore pacho ka chakre dwe mar 1 nyaka dwe mar 9 higani omedore kipimo kod higa mokalo. Joisiduor miyo ler mathoth. E dweche mosekalo chien masiche mag apaya osemedore pacho ka gino mosekelo tho mar jokenya mang'eny ahinya. Kaluwore kod lipodno mane ogol kod obila e kind tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 26 dwe mar 9 higani, kwan masiche mag apaya mosetimore pacho ka gin 15,924 kama ji 3,541 osewito ngimagi e masiche makamago, ji 7,326 odong' kod hinyruok mathoth ka ji 5,147 to nohinyore matin, ka jogo mathoro yudo masiche mag apaya gin joma wuotho gi tiendgi, jo apiko kod joma oting'e apiko. E nonro nogo kwan joma wuotho gi tiendgi mosewito ngimagi e masira mar apaya higani gin 1,269, ma en medruok mar 10.93 kipimo kod kwan jogo mane owito ngimagi higa mokalo. Joriemb apiko mosewito ngimagi higani gin 941, jowuoth moting'e nyamburko mosewito ngimagi gin 634, derepe mosewito ngimagi e masira mar apaya gin 324, joma oting'e apiko mosewito ngimagi gin 324, ma en dok piny kipimo kod higa mokadho, ka joriemb ndiga mosewito ngimagi e masira mar apaya higani to gin 49, kwan modok piny kipimo kod higa mokalo.
Jowuoth koso tweyo kanda mar ritruok e nyamburko, derepe riembo e ng'we irititi, chal marach mar nyamburko manyalo miyo brek chot kata tie gari barore, e moko kuom gigo moyangi ni thoro kelo medruok mar masiche mag apaya e pachoka. Ka masira ma yande otimore en mano manotimore e gwenge mag Gengu e wang' apaya ma Homa Bay kochomo Kindu Bay, mano miyo ji 8 wito ngimagi tok matatu mating'o jowuoth tuomore wang' gi loch mauta. Kuom mano duol mar NTSA osingo mar dhi mbele kod chenro mar nono kendo puonjo nyamburko mating'o jowuoth, loche mating'o mwandu, jo apiko, jogo mauting' e apiko kod jogo mawuotho gi tiendgi, arita margi e apeyni kod riembo maber. Ka obila bende biro bedo ka nono license mopuodhi mar nyamburko mating'o jowuoth, geche mating'o jowuoth ringo e rut moyangnegi, nono baja mag geche mating'o jowuoth, nono stika mar geche, nono ng'wech miriembo godo geche kod rango lena ma nyamburko luwo kod neno ni jowuoth otweyo kanda e nyamburko. Jogo duto matiyo kod apeyni e pachoka imedo jiwo riwre kod obila kod NTSA e duoko piny masiche mag apaya e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV. Nok mar rech e nam osebed kitudo kod lokruok mar kor lwasi kata climate change kaachiel kod lupo e yo ma ok owinjore. Rochruok mag kuonde ma rech nyuole midendo ni corals kod taka mag plastik madonje nam aoyaye gin moko kuom gigo ma bende miyo rech dar e nam. Reporter Marajo Jao timo limbe. Ma en piny mani kod chula mahao 1,200 maduto nitiere e ina mataro mar Indian Ocean e kontinent mar Asia. Chula maduong' kuomgi en mano midendo ni Male, ma bende e boma maduong' kata capital city, ka yor wuoth ma humbe lach kiwuok e chula achiel kidhi e machielo en mana mano mar ndeke mapiyo e nam midendo ni seaplane. Maino ma piny Maldives keto en rito alwora mar nam e yor pidho chwech mag nam midendo ni corals, ni mar kwanata malo maduong' mag welo matimo limbe gin mago madhi neno chwech kaachiel kod rech gi le mamoko manie nam. Corals are one of the most incredible creatures around the world. They're actually animals. We take small fragments from much larger colonies of coral, and then we attach it onto the frame to help them grow much faster. En okang' mikoni nyalo konyo malich mokalo e duogo kwan mag rech to chutho e kuonde masani rech odokie chien e nam. Ni teknolojia ambayo hata sisi tunatakiwa tuichukue tuipeleke nyumbani ili iweze kuleta matunda kwa ajili ya samaki wetu. Sidhani kama ukipita Mombasa kando kando ya fuku unaweza kukutana na dagaa wengi kiasi hiki ambacho unawashuhudia hapa Maldives, au samaki wakubwa unaweza kuwashuhudia hapa Maldives. Lakini hii ni kutokana na kwamba wameweza kutunza mazingira, uhifadhi wa bahari, lakini pia kuweka haya matumbawe ambayo yanasaidia hata samaki kusogea. It is just that easy to just tangle the coral in a cage and then put it in the sea and wait like 6 months to years and then they grow up beautiful. I think it's doable. Snorkeling maen chenro mawelo dhine nogole mopogore e nam to chutho mano midendo ni manta rays, rech mag dolphin kaachiel kod sharks bende konyo malich mokalo e gero uchumi mar piny Maldives. Manta rays have the largest brain to body ratio of any fish. So we know that they are clever. We don't know how clever. Ndani kule ni kama upo kwenye dunia nyingine, unaona samaki wa kila aina, rangi tofauti tofauti, na wamerelax, wametulia, kila mmoja akiwa anapita njia yake akifurahi, lakini pia kujaribu kusogea kuwa pamoja nasi, kwa maana hiyo kwamba hawana hofu, sio kwamba wamekuwa wanavuliwa. Moko kuom chenro maitayo bende en reso le manie nam moyudo hinyruok. Ranyisi gin opoge adek mane wayudo ka bede yochot bang' gajore e nede mag lupo ma samoro ijwang'o ei nam. Mo has been here for a little while now. She was tangled in a ghost fishing net, which has resulted in her losing 2 of her flippers, and she's also floating on the surface as well from what we call buoyancy syndrome. So she's not able to dive. Tayari tumewafanya wamekuwa kama walemavu ambao hawezi kutoka kwenda kujitegemea kutafuta vyakula ambavyo wao wenyewe wangependa. Matumizi mabaya ya nyavu na uchafuzi wa mazingira umechangia katika wanyama kuathirika. Kwa mfano wale akaa ambao hapa inabidi watunzwe, ni dhihirisho kuwa kwamba hili swala linafaa kukabiliwa. Geno en ni pinje manie Afrika mana mataro luoro biro keto e tim chenro ma kamago mar rito alwora mag nam kaachiel kod chwech manie iye. Hivyo wito wangu kwa Watanzania, wa Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla, tuyajali mazingira yetu, tuyatunze, tuyapende, tuyahifadhi kwa ajili ya kizazi cha sasa na vile ambavyo vinakuja, lakini pia kwa ajili ya uchumi wetu.
Mao en achiel kuom opuge mane orese nam Mataro bang' yudo hinyruok kaluwore gi gigo midiro aoyaye ei nam to chutho nede mag lupo. Sani entiere kae kuma oyude resruok kaachiel kod thieth. George Aoko, Ramogi TV, Maldives. Kawuok Maldives kendo duoge pacho ka wadhi e kaunti ma Homa Bay. Piny owacho chako chenro mar keto ler e chiro mar rech maduong' manie dho wath ma Apaya e boma ma Homa Bay. Mae timore tok ka jo ohala golo ywak margi kaluwore gi chido mar karo ohand rechno ma bende oganda mathoth thoro timo e limbe ka ginyiewo rech. Chenro mar keto ler e chirono chaki gi migawo mar ohala kod bad migawo mochung' ne alwora e kauntino kaka yor konyo e jiwo ler kod thiro tuoche moko ma ikelo gi alwora ma ochido mane nyalo muoche chirono. Director bad migawo mar ohala e kaunti ma Homa Bay Samo Wiyo koni giseketo jotije mag lwedo mar 12 mabiro keto ler e chiro mar rechno odiochieng' ka odiochieng' mondo jo ohala ousi e alwora makare. Collaborate gi jo Water and Environment Ministry mondo kel gir puko yugi mikambi makar keto taka. Masani wasekbe keto skips 2 nitie in place mondo oketie yugi. Koro sani jo ohala gi ji ma obende olemo nam kanyo gi jowa ma ywecho negi kama ka gise ywecho to gitero gikete ang'o gikete yugi. Koro mano ema timore sani. Chandruok machielo mar cho wan go moromo e dho nam ka. Chandruok ma wan go ni keto kunyo cho miluongo ni pit latrine e dho nam miyo watunde pi piyo, to kwa tunde pi piyo to koro kunya tigi cho nikech losruok biro yudo yo modonjo gi ang'o e nam e pi. Koro wan gi different technology ma nyasani ma kisungu ma watemo mondo wadilgo mondo wane kaka dilos chope ma waluongo na abolition block. Paro mar chwalo chenro mag pur e bunge ma pacho ka kaluwore gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua pod medo kelo paro mopogore opogore kind migepe mochung' ne rito alwora. Mae biro bang' doho mochung' ne weche lowo gi alwora bago nyasi maringo higni 10 nyaka ne chak badono kendo pidho yien 2,000. Kamano bende ne gitiego jopiny e weche mag rito alwora. Pidho yien e bungu nochakore chon, to nochakore nikech bunge dongo, to chopo kama koro sirikal kende ok nyal bedo gi ji moromo pidho yien e bungu kanyo. Koro chuno mondo waket jomodak machiegni gi bungegi mondo gibende gipithi e bunge kanyo. To ka watimo kamano, wasolve problems 2. Kwanza ma koso puodho, joma koso puodho modak e but bunge nyalo yudo puodho. Ginyalo pidho chiemo manyalo contribute to food security. Ginyalo contribute to environmental conservation be. Penyo makoro penjore sani to shamba system be nyalo bedo kodi inyalo yiene mondo time ei forest. Wan wabro wacho ni mano ber. To gima ginyalo pidho ei bungego en kich. Ka gipidho kich ei bungego to koro wayudo conservation mar environment no kendo at the same time wayudo mor kich mwanyalo tiyogo e yuto mopogore opogore. Maybe the private forest you can do that, but the natural forest should not be used for farming because they are the water catchment areas. Because if you farm, it means you'll cut down the trees, and you know these trees attract rain. If you reduce them, then you reduce the attraction of rain. Nok mar pi kaachiel kod chiemo kwako gwenge ma Kalere sub-county Manyatike kaluwore kod oro mosebedo kuom kinde malach mar dweche 5. Oganda makono koro dwaro mondo piny owacho okonygi kod chiemo mar resogo midhiero mag kech. Auche mathoth kaachiel kod yawo mane okuny mondo okony oganda bende osetuo kendo oganda wuotho mabor ka gimanyo pi ma gitiyogo e udi kaachiel kod mago mag jamni. Ripota marwa Jo Juma miwa chal mar wach mar midhiero ni. Gweng' mar Kaler e sub-county Manyatike en achiel kuom gwengego e sub-county Manyatike ma bende kuom higa ka higa osebedo kod oro mapek. En orono ma osekelo midhiero ma opogore opogore ne jodak kaachiel kod jamni ma bende koro gipidho. Gorogoro 170, muogo mayande wang'iewo siling 30, sani siling 120. Watho warumo, sirikal konywa uru. Kaka ne koth ochwe
pi nodhi ogudore aolni moko kuno to be girumo. Koro pi onge, dhok thonwa. To kata sani pok wapuro. Nikech onego bed ni sani wapuro normally for short rains. To ok wanyal puro. Nok mar pi kaachiel kod chiemo sani okwako gweng'ni, kabende kata mana lum ma jamni koro nyalo chamo koro onge. Wapidho dhok to pi chandowa kabisa, kendo waonge pi ma dhok nyalo modho. Kendo king'iyo kama wantiere ni, wan kama otuo kabisa. Nde onge koro dhok thonwa, to wan dhok no e gima nyalo konyowa kabisa. Cham mane oganda opidho ne owang' duto nikech onge mar koth, bende koro osebedo kuom dweche maloyo 3. Wasebedo 3 seasons maonge koth kata matin. Kodhno ema kochwer se wayudo kwa nyalo puro matin tin monyalo konyore godo. King'iyo puothewa gi te gituo. Gik moko nengo gi oidho moko nya kata yudo. Aka oduma sani uso ma jomoko uso mana 200, marieba to 100 gi wiye mang'eny mondo yud kata pesa. To yore yuto be manyalo miyo yud kata chiemo go tek. Aoche mathoth kaachiel kod kata yawo mane okuny mondo koro kan pi bende koro osetuo, ka bende oganda koro wuotho ondao mathoth ka gimanyo pi. Pi kende yomo kamoro ni yawo lasi, to en pi molil, to be mondo idhi kono kiwuok kata saa 1, saa 2 kokichopo kono, kichak iting pi miduogi, kawi thuolo mang'eny, iol kata gi e kor yo kata kapok ichopo dala. Kubachuke karkani ma yawo man kano pi. Koro koni yawo gi mondo losgi gibed rehabilitated mondo mi wakan pi mang'eny manyalo konyowa for minor irrigation. Wadhi aora moro ni Ondoche, to Ondoche no timo chuodho, dhok modhe lae, punde lae, jibe luokore malo to mol ko biro mwalo. Koro kawa modho to wayudo tuoche mag ich kach. Piny owacho mar kaunti ma Migori ne okunyno oganda gi pi e skund pae mano mar Nyamache, ma yande gikete geno margi mokalo. Kata kamano, kuom dweche maloyo 3, pigni be koro ok ti. Pi nokelwa e skul miluongo ni Nyamache, pi ok ti, sani dweche 3 ok wane pi gi wang'wa. Kaka jogo nolose to dhi ndalo 3 pi okethore, nyaka sani pok waneno pi. Familia mathoth e gwegi ma Kaler wach ni ok ginyal yudo gago dide odiechieng' achiel nikech pek mar ngima babendo kel kod oro mapek. Koro kwayo ni ka sirikal samotero support counties moko 23 mano ni timo support mag ji ma onge chiemo ka. Gipar gi ni Migori konde bende nitie kuonde mabedo tuo mabende winjo marach. Onge kaka wanyalo puro nikech pi nogo no onge, to koth wategemea koa malo kuom Nyasaye to pok omiyowa godo. Ma ok e kinde moko bende koro oganda gwego ma Kaleriwa ka otel kuom midhiero go ma ikelo kod oro. En midhiero no mosebedo higa ka higa ka dwaro margi en ni mondo koro piny owacho koro manyo okang' makare mar tieko midhiero gi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakoromogi chieng' tarik 29 mar dwe mar 9 mar higa ka higa, piny mangima dhialo odiochieng' mag tuoche mag adundo. Thor mar wach ma higa ni en makruok kanyakla e konyo jogo mantiere kod tuoche mag adundo. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Nonro mogol kod riwruok mochung' ne thieth e piny mangima yango ni tuoche mag adundo gin achiel kuom tuoche ma osebedo ka kelo thoe mathoth e piny mangima e higa ka higa. Odiochieng' moket tenge mar dhialo okenge ma osego e kedo kod midhiero mag tuoche adundo en mar keto puonj makar ne oganda ma pacho kaendi kaluwore gi tuoche mag adundo, kanyakla kod yore ma inyalo geng' godo tuoche makamage. Thor wach ma higa ni en riwo wi oganda kanyakla mar konyo jogo mantiere kod tuoche mag adundo ka bende ing'iyo gigo makelo tuoche makamage. Nitiere okenge mopogore opogore mag tuoche mag adundo. Smoking in particular is a major inducer of heart disease, and the other one is high cholesterol. People sometimes confuse high cholesterol with high body weight, and actually the two are very, very separate. So body weight is one problem and high cholesterol is a different problem, because high cholesterol is the amount of fat, so to speak, in the blood system. Kata kamano, seche ma piny ngima hingo odiochieng' tuoche mag adundo, oganda bende ijiwo mondo othor dhi e pima mar yango kapo nono ni gintiere kod tuoche makamagi kata ooyo. The need for screening or testing, and that's why we are here today, for example, doing tests which can help us know, am I at risk? Am I likely to develop heart disease? Because some of the factors which cause heart disease take many years. And one of the problems with heart disease, and why again we are out here talking about it, is because many times heart disease has no symptoms. By the time you are feeling symptoms, it means things have progressed and the disease is already advanced.
It is true that heart disease kills more people in Kenya every day than many other diseases. Unfortunately, these numbers are not really censored or assessed. One of the commonest forms of heart disease we are seeing now is what we call the heart muscle disease, cardiomyopathy or heart failure, and that's the one which appears to be kindly a lot driven by what we call lifestyle changes in our community. Mondo rakruok adimba kod tuoche mag adundo, oganda ijiwo mondo non malong'o kit chiemo magichamo, kaachiel kod kit ngima magidakie, ka thothne mago ema kelo tuoche mag adundo. Sitting is denying the body the exercise it requires. So people drive to the office, sit on their desk, work through paperwork, others chair meetings. From there, they leave the office, they get into their car, arrive in the house at night, they sit on their couch, have dinner, go to sleep. That kind of lifestyle, which denies the heart and the body exercise, is actually detrimental. And that is what progressively causes to what we call obesity and is a chief driver to hypertension and diabetes. Kakoro piny mangima medo keto okenge mag rakruok kod tuoche mag adundo. Jopiny ikwayo mondo orakre kanyakla, ka bende githegore gi gigo manyalo nyayo tuoche mag adundo. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Ma en odiechieng' ma bende ng'ato ka ng'ato onego penjre ni to en ang'o ma itimo mar neno ni adundo mari ni kod ngima makare. Emmanuel, en ang'o mitimo pile ka pile? An gi ndalo adek matime wacho ni orako mar del. Ago opira, koro nebina penyi into itimo ang'o? Achikora gokinyi nyadiriyo kata nyadidek e juma. Kata nyadidek e juma. Mak mana nyaka watem matek mar neno ni waketo ngimawa kama kare ne gigo eko ma bende watimo odiochieng' ka odiochieng' kopogore koda tich mitimo, kopogore koda chenro mamoko ma ipango e ngimani, nyaka koro iket thenge kinde mar neno ni dendi otiyo yo makare. Ka ok kamano, lipod notero wa yueyo, waduogo gi weche tuke. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Imbalas imekuwa ikiniambalas na unasendaje na niko kwa hii network nyingine? Natumana Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Deal ni deal. Dial *334# to activate Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Have doodles taken over your home? Hey,
I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. As you kick the ball and skip the ropes this holiday, spare some time to keep yourself ahead in classwork. Revise, and revise. Viusasa Elimu gives you comprehensive revision videos for all subjects, compiled by the best tutors from around Kenya. Viusasa Elimu. We make revision easy and fun. Log on to Viusasa today. Kwa majina ni Brother Eno. Kupata wimbo huu I Surrender, kama wasikiza tuni yako, basi bonyeza *811 *279#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote.